السلام عليكم. Sister زوجين, brother Khatab. Just want to say welcome and please, if you could give us your, perspectives and point of view about how you came to know about the conference, this international conference, and obviously your involvement since you arrived here and your experiences firsthand in the city of Befas in Morocco, and obviously what's the plans ahead in future plans, actually positive ones. We see your career in these please. Thank you. Please start with Sister Zoe. Assalamu alaikum. So I'm very pleased to be involved in this international conference, and the conference that is discussing about the topic of the conference was disability and the state of inclusion. And this is the conference that is highlights the needs for us to look after the special needs people in terms of integrating them in the community. So I am going to pass on to Brother Khatab to just Assalamu alaikum. Thank you very much, and thank you for the invitation to this conference of disability and state of inclusion in the city of Befas. Yeah, and then we were introduced about this conference by Sister Fatima from Sister Fatima Mana from Morocco. Yeah, and then thank you for the invitation. Yeah, and the society, the organization, hands in hand, where Sister Mana is the vice chair. I'd like to first, obviously, yes, thank you for this, and I'm very happy to be here with you and to enjoy the experience. But, can you tell us, how you found it and any feedback about how it went, please? The whole conference, feedback about the conference. Yeah, it's a good conference. We arrived in Befas, and then we were taken care by this group society hand in hand, and then we were put in the hotel Maliziya, I think so. My pronunciation, so That's good. yeah, it's a good place where we can have a rest, and then from there the member of the team pick us up to the conference center, and we being served food in the restaurant, and then we being served tagine. The tagine. Yeah. So how did you like the tagine? Yeah, The Moroccan culinary. What do you say? Before I arrived in Morocco, I always been thinking about tagine. Yeah, we don't find it in the UK. So tagine is the number one thing, the food that I'm looking after. Yeah. But I first tasted this tagine when we were in Tangiers. Yeah. Then when we arrived in Casablanca, we had tagine early in the afternoon. Yeah. Wow. When I said, Zuranda and me said to the chef, we are coming back for the tagine. Oh, that's very positive. Tonight. But when we arrived there, the tagine already gone. Finished, okay. And let me just stop it here. I tried to do a bit of translation. نحاول الحين أن نعطيك مقاربة على المداخلة اللي قدمونا الأخ خطاب والأخت زرينة. يعني أول شيء كي يعبروا على الفرحة ديالهم والحضور ديالهم في وسط منا والمشاركة ديالهم في المؤتمر الدولي الأول اللي هو بعنوان الإعاقة ورهانة الإدماج.
فالحمد لله يعني من أول ما تعرضت عليهم الفكرة في بريطانيا، هم مقيمين معايا في بريطانيا في بالتحديد في مانشستر. فالحمد لله كان عندهم إقبال لأن عندهم اهتمام في الميدان، وهم ناس يعني جمعويين وعندهم أنشطة كثيرة في الميدان. فالحمد لله التحقوا بنا وحبوا الفكرة، وحتى وصل اليوم فعلا اللي وصل فيه اليوم المؤتمر، والأخ خطاب يعني وحكى عن وصوله يعني في القطار والرحلة ديالهم كيف مشاو لطنجة وكيف مشاو لمدينة الدار البيضاء. وطبعا الأكل المغربي هو الأساس أو الكرم. فلما وصلوا كانت عنده شاغل أنه هو الطاجين. ما الأخ خطاب لا يدري يعني كيف ما هو الطاجين وكيف. فلما وصلوا هناك وأكلوا الطاجين يعني خلاص عمل مع اتفاق مع صاحب المحل إنه لازم يرجع للمساء أو يأخذ طاجين. لكن للأسف لما رجعوا للمساء كان طاجين وخلاص خلص، ما لقوش. فبقى عندهم يعني رغبة إنهم يأخذوا الطاجين. لكن الحمد لله لما وصلوا للبفاس بعد الاستقبال كان هناك يعني استقبال في مقر المبيت اللي وفرت لهم الجمعية، جمعية يدا في يد مع ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي طبعا هي المشرفة والمنظمة للبرنامج بمساعدة بعض المؤسسات كالجمعية وجامعة مؤسسة محمد بن عبد الله وغيرها. فالحمد لله كانت هذيك الفرصة كان لهم يعني فرص يعني للراحة والأكل. والحمد لله مشوا المطاعم وتعرفوا على الأكل والمغربي والطاجين واستمتعوا به الحمد لله خلال هذه الأيام اللي كان فيها مقيم معنا. يعني الحمد لله استمتعوا وارتاحوا معنا وكي يعبروا على راحتهم على الفرحة ديالهم. I'm just trying briefly to explain. Yeah, I'm not finished yet about this touch. الأخ خطاب قال إنه لم ينتهي بعد من قصة الطاجين يعني عنده. Because when we were in the aircraft, there's a lady there next to Zorina sitting, and then we asking about the food, and then we showed this touching that we are looking for. And then yes, she mentioned a few restaurants. What is that restaurant you remember there by the sea? In Tangier? Yeah, it was Haffa. Haffa, yes. They said that one of the most famous for Tajin, famous food in Morocco, in Tangier. And then we've been thinking, what did they put inside? What kind of spices did they put inside? طبعا التجربة لأنه من كثرة ما استمتعوا الأخ الخطاب وزوجته زورينا بالأكل يعني بقى عندهم فضول يعني لمعرفة ما طاجين وكيف يعني المواد اللي يحضروا بها الوجبة هذه اللي هي الشهية اللذيذة. فكانت عندهم رغبة أنهم يستفدوا ويتعلموا أكثر. وطبعا كان يعني الحمد لله لأن لما وصلوا طنجة المكان اللي كانوا فيه يعني ما شاء الله عنده سمعة يعني طيبة ومكان يعني مشهور بالأكل. احنا الحمد لله المغرب ما شاء الله كله. فهذا هم كانوا محظوظين أنهم كانوا في هذا المكان اللي يذكروا بالتحديد في مدينة طنجة. So when we got the time to go into the Kasbah, into the Medina, so we passed by some of the shops that selling all the spices. So we began to look at their machine and began to look at the spices, and some people ordered to grind their spices. The spices, yeah. So I said to Zuna, just order some. So she told the shopkeeper to get some spices. Tajin. Yeah. So meat tajin. So they asked, is it meat tajin, chicken tajin, or fish? tajin. طبعا بالاهتمام ديالهم يعني لما راحوا للأسواق والمحلات يعني كان عندهم رغبة أنهم يأخذوا البهارات والمواد التي نستعملوها في الطاجين. الحمد لله حصلوا كلهم أكدوا عليهم يعني إذا كان هناك طاجين لحم أو طاجين دجاج أو طاجين سمك فكل البهارات تختلف طبعا. فالحمد لله هم يعني أخذوا كل هذه المعلومات وشروا البهارات. لكن السؤال الموالي من فضلكم هي يعني ارتساماتكم على الزيارة للمدينة القديمة. I'll translate question. You know, what's your views on the visit, the sightseeing visit that we went to the old Medina Bifas? Now, once your feedback on how we found out. You want to say something? Yeah, I find Morocco has a different
think it's when you visit Fes, because it's the tradition and has in the old Medina as part of the UNESCO heritage site, and it's a different. The one thing that I remember most is the smells. It has a beautiful different. When you just turn the corner, it has a different smell. And then you turn over this side, it has a different smell. So I think it's gives a memory of thinking of, and I think that is one thing about visiting a new place. You know, the smell, the sights, the food that we have, which is the national dish, Yes. and then the couscous, because we do not really have that in other parts of the world. I mean, in obviously there are some people that cook for it, but it's the national. Yeah, the Moroccan way is different. والأخت زورينا يعني الفرحة اللي أنها حصل لها يعني فرصة أنها تزور مدينة فاس، فبالنسبة لها ربطت الزيارة بالروائح يعني المختلفة الزكية، رائحة الأكل، رائحة الورود، رائحة العطور، فيعني وكل ما نحاولوا على جانب يعني تختلف الروائح، يعني طبعا إذا الروائح الطيبة الزكية فهذا خلى عنها ارتسام وحلو وجميل. فالأخت زورينا يعني لها فرحة طبعا، وهذا ذكرها بالأكل اللي حصلت عليه في المدينة، ذكريات يعني طيبة. فماذا about your visits to قرويين، جامعة قرويين؟ What do you say? Yeah, we found that is very. We managed to do our Zohar, our prayer at Masjid Qarawin, and it's one of the oldest university in the world. Yeah. And also for me, it's I find it really interesting that the founder was a woman. And then to see that, you know, we women should be proud of our heritage. Yeah, and you know, like to have a woman to Islam. Yes. الأخت زورينا يعني تعبر عن فرحتها أنها يعني فازت بالصلاة في مسجد القرويين اللي هي أول جامعة إسلامية، والأهم من هذا يعني أنها مؤسستها يعني فاطمة الفدية، فهذا يعني كبير على الدور ديال المرأة في الإسلام وفي دعم يعني في قيامها يعني واجتهاداتها. فإحنا يعني خلينا كفخورات كمسلمات أن يعني الدور في أول جامعة في الإسلام مؤسستها كانت امرأة. Can you have your point of view about the Medina, please? And if you could just summarize for us and the Qarawiyin. I've been thinking about Fes for a long time, and then for a long time, I mean more than 10 years. But ever since that Zorina visited Marrakesh some years ago, I've been thinking, and I know Fes about the old city, the Medina, the Kasbah. You call it Kasbah? Yeah, Medina. Kasbah and Medina is the same word, same meaning. Yeah. And then how are we going to manage to go there? Because whenever I go and check about the accommodation, I saw so many, they call it Riyadh and Dar, and they say that through what people been saying, there's a lot of streets and lanes that people can get lost into it. So for me, this is some worry about being lost there. Okay, but unless if there are some people like the locals that bring us like what you did, to guide us through, then but however when I arrived, is it so I found it
Not that bad. No, but we didn't take you to the Oh, spice no, trees. Yeah, I don't want to get lost there. Can we move on to the Qarawiyat and then or do you want me to translate first? The Qarawiyat, Qarawiyyin, Yeah. Qarawiyyin, right? the place where we perform our prayer there. I like to know more about this Qarawiyat. That's I know is being started by a lady, Yeah. Fatima Al-Fihri. Yes, but I didn't know her biography. Yeah. I Maybe know. it's a chance for you to look into that history. Yeah, but I was told yesterday she from Khairawan. Qarawiyyin, yeah. Is it Indonesia? Qarawiyyin is in Tunisia. Yeah, That's correct, yeah. yes. Yeah, first university, and then it's a lot longer than Oxford University, isn't it? Yes, yeah. Yeah. الأخ خطاب طبعا كان مدة تقريبا من 10 سنوات وهو لحلم أنه يزور مدينة فاس. سبحان الله. وكانت الزوجة زورينا جات حصلت لها فرصة، يعني اتاحت لها فرصة لزيارة المغرب هي والأم ديالها قبل، فهذا خلاه يعني يتشوق أكثر لزيارة المغرب. لكن كان عنده تخوف وهاجس لأنه يسمع أن المدينة القديمة فيها متاهات وشوارع ضيقة، فكان عنده تخوفات كيف أنه يعني ممكن يضيع وممكن يتوه في المدينة. لكن يعني يقول إن الحمد لله إنه فريق يدا في يد مع ذوي الاحتياجات الخاصة لما قاموا بترتيب الزيارة للمدينة القديمة يعني سهلوا المسألة وكانت رحلة موفقة. وإنهم لما دخلوا على من الباب الجلود مع الدخلة الطلعة الصغيرة يعني كان الحمد لله زيارة يعني فيها أريحية واستمتعوا بالرحلة. بالإضافة إلى أنهم يعني راحوا للصلاة للمسجد في جامعة القرويين. الأخ يعترف أنه يعني ليس له فكرة على الدراية كثيرة عن الجامعة والمعلومات أنها أقدم مدينة وأن مؤسستها مرأة وأنها استفد أنها جو من القروان لهذا يعني القرويين. إن شاء الله هذا كله المجال أنه يبحث على تاريخنا الإسلامي ويكون فرصة أنه يتعمق. لكن الحمد لله على العموم الأخ خطاب والأخت زرينة يعني استمتعوا بالرحلة. لكن and now our next move, our next question, what's your plan? You know, are you planning to come back? Are you feeling happy that you've been here? Any plans to other visits? And obviously about now that we had this conference. Are we, planning to work together in partnerships hopefully in the future and things like that? Your views, please. Thank you. I think it's having been twice, like only twice, and the first time. The seaside that we have not been, so I think it's there. Obviously, inshallah, there will be time that we can spend time. Some other places like I really like to visit Sheffield and the Blue City, and then a few other places. I think it's what interests me is the history. It's the whole history of the Maghreb and looking at the palaces and beautiful gardens and stuff. That's something that in the future, if we can visit again with our children, inshallah. Yeah, I like the history of Maghrebi, and I like the history of Fas, how it got started by is it Maulana Idris? Maulana Idris, and then it's very interesting. And when in future I like to stay in the Medina for a bit longer. I might have today I just stay for a night. An extra night. Just one night stay in the Medina, but I like to stay a little longer to see how the people living the life in Medina is like it's like mirroring
the ancient past. Yeah, I like that. Yeah. And to see people working to do their trades, to do the handicraft, and then explore more. explore more. Yeah, fair enough. Yeah. What about any plans, having, with our organization hand in hand? Oh yeah. Obviously, what's your plans for the future, hopefully? I think it's a good initiative, and then I think the plan is probably have more discussions and see how the other organizations can interchange and network. Yeah, inshallah. Yeah. الأخت زوجين والأخ حسن يعبروا على أنهم الفرصة اللي تحت لهم وشافوا فيها المدينة القديمة كانت فرصة رائعة، وطبعا إن عندها أمل زيارة أخرى، يشوفوا مدن أخرى كمدينة بشاور كمدن أخرى ساحلية، مازال عندهم رغبة يرجعوا للمغرب طبعا يكتشفوا المنطقة أكثر إن شاء الله. وهذا عندهم اهتمام بالثقافة المغربية وبالصناع المغربيين، فلهذا لازم إن شاء الله وقت أطول. والأخ خطاب كذلك يؤكدوا على نفس الفكرة، أنه وقت زيارة وهم عندهم يوم فاضل، يوم ليلة واحدة، فالحمد لله نازلين في المدينة القديمة وبدهم يستطلعوا على المعاملات العيشة اليومية ديال السكان عن قرب. بغاو ينزلوا في المدينة القديمة باش يشوفوا الصناع ويقربوا على كل الصناعات التقليدية اللي ما شاء الله المدينة العتيقة معروفة بها. فهم يتأسفوا أنهم ما عندهمش وقت كافي في الزيارة، لكن عندهم أمل أنهم في زيارة قبيلة أنهم يقضوا وقت أطول إن شاء الله ويتعرفوا أكثر على البلد المغرب وخصوصا مدينة فاس. وفيما يخص علاقات الشراكة، إنهم طبعا إحنا الحديث يستمر والنقاشات يبقوا دائما على اتصال مع جمعية يدا في يد، والنقاشات تستمر على أساس أنها تكون إن شاء الله شراكات. هم كيحكيوا أصلا بالنيابة عن الوفود الأخرى اللي تعذر لها أنها تكون معنا. بعضهم غادروا البلاد وبعضهم لا زال، لكن تعذروا الحضور معنا، فهم كيهضروا على أساس أن الاتصالات مستمرة، وإن شاء الله يكون خير إن في المستقبل تكون شراكات بإذن الله. I want to add, because my special interest is in prevention of, like for example, like in terms of making sure that the child has the best nutrition from the beginning, to mitigate some of, hopefully to help reduce the impact of special needs for special children. So for me, it's probably something that that the organization Healthy Infant can explore more and see how in terms of prevention measure, in terms of أعطي كلمة أخيرة من الأخت زوجين، أنها تريد أن طموحها واختصاصها أنها كيف أن الطفولة تكون من الأساس من البداية صالحة. تركز على أنها اهتماماتها هي أن الرضاعة كما في الإسلام الرضاعة كيف أنها تفيد في تعطي تغذية صالحة وكاملة للطفل من أجل أنهم يكونوا أصحاء. فهذا ممكن يأهلنا أن المجتمع أقل إعاقة، لأن الإعاقات تختلف، لكن طبعاً إن الطموح أن الإنسان يشتغل. فكل مجهودات من كل المشاركين كل واحد بمجالاته على أساس أنه نشتغل على جيل أقل إعاقة، إذا كان يستحيل أن يكون مجتمع بدون إعاقة، لكن أقل إعاقة. Thank you so much for being here with us. Brother, appreciate your time, and this was really
very good to have you here. We're honored to have you here with us, and thank you so much. شكرت الأخ بالنيابة عن جمعية يد اليد من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة والأخت زوجين على حضورهم معنا، وأن كان لنا الشرف استضافتهم في بلدهم الثاني اللي هو المغرب. هم من ماليزيا في الأصل لكن عايشين في بريطانيا معي. فالحمد لله أينما راحوا لهم بيت في بفاس وفي المغرب. I just say we'll be honored to have you here and that we have a home anytime you'd like to come back to us. But we didn't mention about the group from Malaysia because they you mentioned. I mentioned briefly, just to support them. Thank you so much. And thank you for having us here as well, and then interviewed us. And that it's wonderful. Thank you. Thank you so much.